Hello, my dear students, and welcome in one of our new episodes in our program. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من برنامجنا. And today's episode is made specially for the students of the third year secondary. حلقة النهاردة معمولة خصيصا لطلبة الصف الثالث الثانوي. Today we're going to talk about the rest of Unit 1 and we will discuss lessons 3 and 4. We will stand on certain stuff regarding those lessons, and maybe if we have enough time, of course, we're going to refer to the previous lessons as well, talking about grammar of the unit. Now, let's have a look at the learning objectives of today. تعالوا كده نشوف ايه learning objectives بتاعت النهارده او احنا هنناقش ايه النهارده. By the end of this lesson, the students will be able to identify some vocabulary in different contexts. هنشوف كده شوية كلمات جديدة نحاول نحن نتعلمها. Review past simple, past continuous and present perfect tenses. We will stand on this part if we have enough time today. يعني الجزء ده هنعمله التاني أو هنراجعه أو نستكمله لو إحنا عندنا وقت كفاية النهاردة. لو ما حصلش sure هنقدر إن إحنا ناخد أجزاء أو كلام أكتر على الجرامر في حلقات جاية. Identify different types of bias. take care بقى للبوينت دي عشان دي أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة. نحن هنتعرف على حاجة اسمها bias in media، يعني حاجة كده بنسميها التحيز في الميديا. ازاي ده ممكن يكون وهل ليه different types، ليه أنواع مختلفة. Yes, we're gonna identify the different types of bias today. هنقف على مجموعة الأنواع المختلفة اللي خاصة بالبايز أو التحيز في مجال الميديا أو الإعلام. Understand how to write a persuasive essay. هنحاول نفهم how to write a persuasive essay. You know essay writing، طبعا تعرفين كتابة الessay أو كتابة المقال. Every essay has different types. كل essay أو في عندنا أنواع مختلفة للessays. فالنهاردة we're going to discuss the persuasive essay. How to convince a person with your point of view or with your opinion. الاساي او المقال اللي هو بيقنع شخص بشيء. Now let's move on بسرعة عشان احنا ورانا حاجات كتيرة قوي today. So we're gonna start with the listening script. الجزء الخاص بالlistening. It's about a lecture given in a media course about media bias. Okay, so you will read the script with me. It's a script related to a lecture given on a media course about media bias. Okay, so this is a media course again, and the lecturer is talking about media bias. محاضرة والمحاضر بيتكلم على الميديا bias أو التحيز في الميديا. Okay, before we start انتوا بقى في مطلوب منكم حاجات تركزوا عليها قبل ما نبدأ. Okay, let's check this question. What do you think? Do you trust newspapers and online news? يا ترى انتوا بتثقوا في newspapers والonline news؟ Why? Why do you think so? Do you trust newspapers and online news? قولوا لي رأيكم، عايزة أسمع منكم. And if you're ready you can write it down in the comments. لو انتوا مستعدين للإجابة اكتبوها في التعليقات وانتوا بتتفرجوا علينا أو في النوت بوك اللي احنا كنا اتفقنا عليها المرة اللي فاتت في الحلقات السابقة لما قلنا ان في نوت بوك نجهزها وتبقى ready علشان نكتب فيها إجاباتنا أو أي حاجات تخص الابيسود بتاعتنا أو الحلقة بتاعتنا. Okay, follow the listening script. Okay, هنبتدي بقى دلوقتي. قلنا رأينا في الموضوع ده newspaper and online news. Do you trust them or not? Do you always feel that they tell the truth? هل دايما بيقول الحقيقة؟ هنشوف كل حد حر في رأيه. بس واحنا بنخلص listening script, I want you to spot 3 different types of bias discussed in the script. لازم تعلمولي على أو تكتبولي إيه هي 3 different types of bias، إيه هي الثلاثة أنواع اللي ذكرت عن البايس and give examples, okay, of the different types of bias mentioned. So mention the different types of bias and then give examples about them. This is what I want you to do while we're reading.
Of course, there are some highlighted words and highlighted expressions. I want you to focus on them too. في بعض كده عبارات highlighted عايزاكم برضو تركزوا عليها. Let's start. So, moving on, what exactly is bias? First of all, let's look at bias by omission. Okay? This means leaving something out. For example, a fact or quote which maybe doesn't support the writer's point of view. Let's look at some examples. Okay? So here he was talking about one type. Anybody could identify this type? في حد بقى عارف ايه التايب اللي بدأ بيه دلوقتي؟ Okay? It's one type of bias called bias by omission. And what do we mean by the word omission? To omit something means to remove it. Remove something. يعني بنشيل حاجة. يعني التحيز أو بنفذ التحيز ده في الأخبار وفي الحاجات اللي بكتبها في الميديا في الجرايد بإن أنا أشيل جزء من الحقيقة. Let's continue and know more about it. Of course, we know the word point of view. The word point of view means my opinion. So when I say the writer's point of view, I mean the writer's opinion. Okay? But I want you to refer back to the words or the expressions written in Arabic. In blue, not in Arabic. في عندنا كده expressions مكتوبة أو highlighted باللون الأزرق. Like for example, first of all, like the word for example in the middle of the paragraph. دول مالهم دول؟ دي عبارة عن مجموعة expressions الهدف منها إنها تعرفني أنا فين بالظبط في الباراجراف ده، أو الجملة اللي هتتقال بعد الإكسبريشن ده هتكون إيه في الباراجراف. For example, when I say first of all, this means the start or the beginning of an idea. And probably it's the beginning of a paragraph. ممكن تكون دي بداية paragraph بحاله. أبدأ الباراجراف بإني أقول first of all. Those are very good expressions to know about writing or understand reading. Okay, I can use also the word for example to show that I'm going to give an example after this expression. يبقى كلمة for example بستخدمها عشان أبين إن أنا هدي مثال. Okay, let's check what's the example. Imagine Heba over there every morning checks the same website to read the news. We have one character here in the example. Her name is Heba, and she checks the same website to read the news every morning. She likes the way the articles are written and feels that she's getting good information. Okay? She likes this website. هي عاجبها الويب سايت ده اللي هي بتقراه كل يوم. But one day her friend Marwa over here recommends a different news site. وفي يوم كده صاحبتها بقى مروة اللي هناك دي قالت لها في واحد ويب سايت تاني كده ممكن بخاص بالأخبار تبصي عليه برضه. When Hiba looks at this, she sees completely different news stories with a very different point of view. شفتوا اللي حصل هنا؟ Two websites talking about the same news or the same news stories, but they are displaying them differently. The story here is different from there. الاتنين ويب سايت بيتكلموا عن نفس الحاجة ولكن هم عرضوهم الاتنين بشكل مختلف تماما. How does this happen؟ ليه ده يحصل؟ Let's say that on Heba's website, there's a big story about how angry people are that a local factory is about to close. Okay? يبقى الناس غضبانة في القصة اللي بيقروها أو بتقراها هبة. الناس people are angry أو الناس غضبانة عشان في local factory. When I say the word local, it means in their own area, in the same country, or in the same city. يعني حاجة محلية. مصنع محلي هيقفل والناس زعلانة إنه هيقفل. Marwa's website has the same story, but it doesn't mention that anyone is angry. شايفين بقى هنا الديفرنس؟ الويب سايت بتاع مروة بيذكر نفس الستوري ولكن هو ما قالش إن الناس غضبانة. Okay? The writer has omitted this information to make us feel differently about the story. الرايتر أو الكاتب شال omitted. This is the verb of the word omission. So we have the word omission, which is a noun, and we have the word omitted.
or omit with one T, which is a verb in the present. And when we change it to the past, we double the T and write ED. لما بنحولها للماضي بنحط T زيادة وطبعا نحط ED. Okay? So الرايتر شال الجزء ده من المعلومة، ما حطش الجزء ده من المعلومة إن الناس غضبانة علشان اللي بيقرأ للستوري ما يتعاطفش مع الناس أو ممكن يكون ليه هدف من إنه يشيل الجزء ده. The second type of bias might be placement. Oh, now we're talking about the second type. This is the second. So we've mentioned the first, bias by omission, but now we're talking about the second type of bias, which is placement. Placement, okay? Placement is related to the word place. Okay, so can you guess the meaning? هي ليها علاقة بكلمة place. لما أقول placement يبقى أنا بغير المكان أو بوضع الحاجة فين، بحط الحاجة مكانها فين. This is the second type of bias. This is starting a new paragraph. إحنا كده ابتدينا paragraph جديد وقلنا at the beginning we said the second type of bias. So now I know that this paragraph or this new paragraph talks about the second type of bias. هقول لكم ليه بنأكد على الحاجات دي دلوقتي لأن احنا هنرجع لها برضو في نفس الابيسود today ولكن بعدين. So I use this expression or this phrase to refer that we're talking about a second type, which is bias by placement. On HEPA's website, the story is at the top of the page with a big photo and a large text. Can you imagine it? When you have the newspaper and you see that in the first page we have a news story with a big or huge title or headline, and at the same time we have a big photo, صورة كبيرة وعنوان كبير يبقى على طول كده و large text أو الخط مكتوب بخط فونت كبير، يبقى أنا كده عرفت إن دي something really important. أول ما أشوفها كده في أول صفحة because we all know that the first page is the most important page in the news. كل الناس هتشوفها. This gives the impression that it is an important story. But on Marwa's website, عملنا إيه بقى في Marwa's website? The story is very short on the third page and very low down. كانت مكتوبة بخط صغير في third page and very low down تحت خالص on the page where people might not see it. والناس مش هتقدر إنها تشوفها. Okay? This gives the impression that this news is not important, right? People are not going to give much care for it. So now I made the placement control the importance of the news and I can control it myself. احنا كده قدرنا نتحكم في أهمية الخبر عند الناس بأن احنا بدلنا مكانه, and this is what we call bias by placement. The third type of bias, ثالث بقى أنواع, تعالوا نشوفوا. and again we started the new paragraph with this expression, so it's like organizing your ideas. احنا بنرتب أفكارنا علشان الناس تفهمنا أكتر ويبقى كلامنا مقنع ليهم أكتر. So I started the new paragraph by saying the third type of bias is spin. Spin, of course we know the word spin meaning, but here it's gonna have a different meaning from the one common. Okay? عارفين كلمة spin عاملة زي الدوامة، حاجة بتلف. طب تعالوا كده نشوف هنا spin means what regarding bias or concerning bias. The writer tries to make the reader feel the same way they do about a topic and doesn't present a balanced point of view. They do this by choosing certain words. For example, the word argued. Okay? The factory manager argued the factory manager instead of agreed the factory manager. So what does the writer want to show here? They want to show a different feeling about the topic. Okay? So he doesn't present a balanced point of view. I believe in something, أنا شايف حاجة أو مقتنع بيها، فبالتالي مش هقدم balance، مفيش توازن، ما قدمتش الopinion أو اديت الفيلينج الحقيقي عن الحاجة. This can be done by changing words, like the word argued, using the word argued in one side and using the word agreed on another side.
When I say argued, it means that there's no agreement. ده الناس بتجادل. Okay? أو المانجر, factory manager بيجادل. It's different from saying the factory manager agreed. إن هو وافق على الكلام اللي بيتقال ده. Okay? So this is something I can do by bias of spin or this type of bias. Secondly, they choose to include certain information and leave other information out. So they will include some information and exclude other type of information. يعني يحطوا الانفورميشن اللي عايزين الناس تعرفها وانفورميشن اللي مش عايزين الناس يعرفوها او اللي مش هتعكس الفيلينج او الاوبينيون بتاعه اللي هو عاوزه بيشيلوه. Thirdly, they give only one point of view. بيدوا بس one point of view أو رأي واحد. In our example, the journalist gives the reaction of the staff in the factory, but not the manager. الreaction طبعا, you know the word reaction, it means the response. The response of the staff in the factory. ادى الريسبونس بتاع الناس في الفاكتوري but not the manager. It misleads the reader into thinking it is a bad thing. دي حاجة ممكن تقنع الريدر ان دي حاجة سيئة او ان دي ان احنا نوقف الفاكتوري ده شيء سيء. Because I mentioned only the opinion of one side and I didn't mention the opinion of the other side. On the other hand, and of course we need to focus before we move on the word misleads. Misleads means I'm not putting you on the correct track. يعني أنا بتوهك أو بحاول إن أنا ما أحطكش على المسار الصحيح. So it misleads the reader. يعني ما بيديلوش المعلومة السليمة. Okay? بيتوهوا أو بيبعدوا عن الرأي السليم. I can show my concession or opposition by using the word on the other hand. يعني على الجانب الآخر. In Marwa's story, it is presented as a good thing. It mentions that there is a lot of pollution caused by the factory. يعني في القصة بتاعت مروة شايف إنها حاجة حلوة وكاتب إن هو الفاكتوري ده لازم يتشال عشان هو causing pollution, عامل تلوث. Okay, so see how they can play with news. شايفين هم ازاي ممكن يقدروا يلعبوا بالأخبار. It depends on the different types of bias that we've discussed. Okay, so now let's move on and discuss the three different types of bias. Types of bias as we see here. Bias by placement, this is the first one. Bias by omission, bias by spin. Of course, in the lecture they mentioned bias by omission first. اتكلموا على النوع اللي مكتوب في النص ده الأول وبعد كده البليسمنت and then after that bias by spin. Bias by omission, leaving out certain stories, leaving out fact of certain information which doesn't agree with the writer's point of view. احنا كده بنقرأ اللي في النص اللي هي bias by omission. Leaving out certain stories. احنا سايبين stories معينة أو قصص معينة ما بنتكلمش عنها ما بنذكرهاش في الخبر. Okay? Or certain information or fact. في حقائق معينة ما ذكرتهاش ما رضيتش إن أنا أحطها which doesn't agree with the writer's point of view لأن هي مش متناسبة مع الرأي بتاع الرايتر. Bias by placement اللي هو تاني نوع ذكر في lecture. Bias by placement اللي هو the first column أو موجود في العمود الأول. Position of the article on the page. Where do we put the article in the page or in the newspaper? Is it going to be in the first page or in the last page or in one of the pages in the middle? Is it going to be with large headlines and large fonts or written with a very small font and doesn't have any photos and those stuff? So the stories at the top of the page are the ones which the editor wants to show as most important. يبقى الرايتر أو الاديتور اللي هو الشخص المعد للجريدة وبيتحكم في الحاجات دي بيحط الخبر أهم خبر هو شايفه مهم بأكتر فونت وفي أول بيج والكلام ده كله. This is what we call bias by placement. Bias by spin, okay, this is the last one or the last type. Choosing examples or data which support one side. بنختار أمثلة
اللي أو معلومات بتسبورت one side only and don't talk about the other side. So we're talking about one side only. بنتكلم عن جانب واحد، بنعرض وجهة نظر واحدة فقط، يبقى أنا بروح أو بلف الاهتمام للجانب ده وببعد الاهتمام عن الجانب الآخر إن هم يذكر رأيهم في الموضوع. Presenting an opinion as a fact, we can show that this opinion ده رأي، ولكن الرايتر بيعرضه على إنه حقيقة fact. Using emotional language to persuade the reader. I can use emotional language to persuade the reader, like saying angry, like saying, for example, that the people are sad for losing whatever. So I'm playing with the words to show that there is a negative feeling or a bad feeling, okay? And especially regarding emotions. كده احنا يعني we know the 3 different types of bias mentioned. أنا بتمنى تكونوا أنتوا already كتبتوا ال different types دول زي ما اتفقنا في الأول عندكم وقدرتوا إن أنتوا تجيبوا لي examples. أوكي، إحنا عندنا بقى جزء تاني مهم قوي برضو about the social media. Social media has this is a reading text. ده طبعا حاجة للقراءة، وإحنا بنقرأ ده هدفنا الأول والأساسي إن إحنا نعرف how to write a persuasive essay. Okay, so of course, I want you to tell me your opinion about social media. What do you think? Does social media has negative impact? هي social media ليها حاجات سلبية أو تأثير سلبي. The word impact is like effect. Do you think social media news are true all the time? هل أنتوا شايفين إنها دايما بتقول أو بتعرض الأخبار بشكل سليم طول الوقت؟ Do you think people on social media apply bias when posting news? What types? هل ممكن يكونوا الناس بقى يعني referring to the previous lesson أو الليكتشر اللي احنا لسه قاريين الكلام بتاعها، تفتكروا ساعات بيطبقوا البايس في السوشيال ميديا؟ In my opinion, for sure, yes. طب تعالوا كده نشوف، أنا هسمع برضو رأيكم أو ممكن تكتبوه في الكومنتس تقولوا لي بيحصل بايس في السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض الأخبار سليمة ولا أنتوا شايفين إزاي؟ بس as we agreed زي ما اتفقنا قبل كده لازم نكتب الأنسر بتاعتنا in English. Don't write in Arabic please. Try and if you make any mistakes it's okay. حاولوا، لو كتبتوا خطأ مفيش مشكلة أبدا. I'll be happy anyway. طيب let's have a look. We have a reading code. عندنا كده كود علشان نتبع الحاجات. In each essay it's divided into paragraphs. كل essay أو مقال بيبقى مقسم ل paragraphs، يعني متقسم لفقرات. Okay? So each paragraph should start or should include a topic sentence. في الغالب بتبقى topic sentence دي أول sentence موجودة في الباراجراف and the topic sentence is the one that shows us what's the paragraph about. يبقى احنا عندنا essay كتير، يعني لو رجعنا تاني كده احنا عندنا essay في كذا paragraph متقسم ل different paragraphs. يبقى الباراجراف الأول it's the introduction of course, then we have the body that includes maybe 2 to 3 paragraphs and the conclusion اللي هي النهاية أو الخاتمة. كل باراجراف من دول في الاساي الكبير بتاعنا لازم يكون عنده topic sentence، لازم. Okay, this is the main sentence. This is the sentence that reflects the main idea. هي اللي بتوريني الفكرة الأساسية اللي هيتكلم عنها الباراجراف. يبقى لو أنا حابة أعرف، لو ربطنا بقى الرايتنج بالريدنج، حابة أعرف الريدنج بقى، لو أنا عمالة أقرأ reading passage هعرف الباراجراف ده بيتكلم عن إيه إزاي لما أقرأ topic sentence. شفتوا؟ سهل جدا الموضوع، اللي هي غالبا مش كل الوقت ولكن غالبا بتكون أول sentence في الباراجراف. أوكي؟ طيب topic sentence in this essay is going to be highlighted with green. أنا هعملها لكم في مثال واحد بس لأن أنا عاوزاكم أنتوا اللي تكملوا وتعرفوني topic sentences in the other paragraphs. Okay, so it's going to be highlighted in green. We have also some parts or some sentences that present both opinions. عندنا كده جمل بتعرض أو أجزاء في الباراجراف الأول اللي هو الانترودكشن بتعرض لنا
الرأيين، رأي بتاعي ورأي اللي بعض الناس بتؤمن بيه برضو. ما أنا لازم أقول للناس في المقدمة إنه في آراء مختلفة بس أنا رأيي كذا. Okay, so the sentence that present both opinions اللي بتعرض الرأيين is going to be highlighted in blue. We have stating an opinion. يبقى الانترودكشن كده topic sentence بتقول لي الاساي كله على ايه. بعد كده عندي عرض للرأيين. السوشيال ميديا عبارة عن كذا وبرضو هي ليها تأثيرات سلبية والكلام ده كله. And then after that we have stating my opinions, okay, or the thesis statement أو الجملة اللي بتعبر عن رأيي. أنا بقى مؤمن بإيه؟ This all should be in the introduction. ده كله لازم يكون في introduction بتاعة persuasive essay. So this is how you write the introduction. It's going to be highlighted in purple. يبقى the sentence that states my opinion is highlighted in purple. There are some in other paragraphs. Of course we're going to have a topic sentence في الباراجرافز التانية اللي هي بقى فيها شرح وتفاصيل أكتر لرأيي. هتكون التوبيك سنتنس موجودة في الأول، انتوا اللي تعملوا لها highlighting أو تعملوا تشيك عليها أو تكتبوها. And then after that we have some sentences that show examples or supporting idea or supporting statement or opinion. يعني لازم أنا بقول أنا رأيي كذا علشان كذا، هقول بقى الأسباب بتاعتي أنا ليه مؤمن بالفكرة دي. Then I'm going to write some supporting ideas. لازم أكتب للناس عشان أقنعهم إيه الأفكار دي اللي أنا مؤمن بيها، إيه الأسباب اللي بتخليني أؤمن بالفكرة دي. Plus كمان I can give examples. ممكن أدي أمثلة على الفكرة اللي أنا مؤمن بيها. Okay, so those examples and supporting statements are going to be highlighted in dark purple. هيبقى متعلمين بالdark purple. Let's start quickly. Social media has a negative impact on news and society. Social media has become the main source of news. Okay, so this is the topic sentence. Social media has become the main source of news. This is the beginning of the introduction. These days, 68% of people who have internet access get their news from social media. عندي أهو الجملة دي بتقول two opinions. الناس بتعتمد على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا الأيام دي. Although this means that we can find news easily and get regular updates on our phones. In my view كلمة بقى in my view دي مش بتعرفنا حاجة، بتعرفك إن الرأي اللي جاي ده أو الجملة اللي جاية دي it's the person's point of view, the writer's point of view. يعني هنا بقى stating your opinion. دي الجزء اللي أنت بتقول فيه رأيك، واللي قبلها I was showing both opinions أو the different opinions about the issue اللي هي الآراء المختلفة عن الموضوع، بس أنا رأيي كذا. Okay, so in my view this is a good expression to use إن أنا أستخدم كلمة in my view. I think that social media has a negative impact on news and society. So what do you think is the view of the writer? Does the writer see that social media is having a positive effect or a negative effect? يا ترى الرايتر شايف إنه هي بتعمل تأثير إيجابي ولا سلبي؟ I can easily guess it from this sentence. سهلة قوي إن أنا أعرف ال point of view of the writer from this sentence أو من الجملة دي. Okay, let's move to the next paragraph. شوفوا بقى راح للnext paragraph إزاي، بدأ الnext paragraph إزاي عشان ننظم كلامنا ونخلي الموضوع فيه sequence. لازم الكلام يبقى فيه sequence و coherency. So I use those expressions والconnectors والconjunctions، كل الروابط والexpressions اللي احنا عاملين عليها highlighting دي علشان أخلي فيه ترابط في الأفكار، علشان أعرف اللي بيقرأ إنه أنا هدفي من الجملة اللي جاية دي كذا وكذا وكذا. أنا أقصد أعرض رأيي، أنا أقصد إن أنا أبدأ لسه أول فكرة، أنا أقصد إن أنا أعرض فكرة معارضة وهكذا. Okay, so they started the first paragraph with the first paragraph in the body. أول paragraph في البادي. To begin with, this constant cycle of news, which is mostly bad, can make people stressed
and worried. هو بقى بيبتدي يقنعنا بفكرته. ليه أنت شايفها negative؟ It makes people worried. بتخلي الناس على طول في قلق. Okay, so this constant cycle of news, the word constant means it continues. Okay, it doesn't stop. على طول بينزلوا أخبار، ما بيقفوش أبدا. يبقى في الحالة دي this leads people to be worried and stressed. الناس بتبقى متعصبة أو tension على طول الوقت، قلقانة طول الوقت. Okay, so this one point that he explains or shows to support his idea. This paragraph is talking about this one. A recent survey found that more than half of Americans say they get anxious and sleep badly because of the news. احنا عندنا هنا بقى examples. اوكي، متعلمة بالبيربل اهو، وبيقولوا ان الناس في امريكا الاكزامبلز دي فيها facts. الناس في امريكا شايفة انهم بيناموا وهم anxious. The word anxious means worried، يعني بيكونوا قلقانين because of the news، بسبب الاخبار. طبعا الباراجراف اللي جاي هو موجود عندكم الريدنج ده. أنا اللي بتمنى منكم إن أنتوا to try to apply this, try to define يعني try to move this paragraph into different parts, okay, or divide it into different parts to stand on the different elements of the paragraph. فين topic sentence, فين supporting example وهكذا. Okay, unfortunately time's up. للأسف الوقت خلص, but hopefully you got some benefit from this episode, and I'll see you next time. Of course, please enjoy your life and goodbye.